Hello friends, today I wanted to talk about the importance of socializing. Hola amigos, hoy les quería hablar sobre la importancia de socializar. Okay, we live in a age where most of us spend most of our time all alone, uh, with nobody usually to talk to, especially with cell phone, internet, and the TV. We don't really come into contact with people, and you got the delivery on top of that, delivery services, which are good, but we really lack the um, the socializing. So, and even modern day people don't go out no more as they used to clubs or to dance or stuff like that. So, como les estaba diciendo hoy, les habla de la importancia de socializar. Vivimos en una época de celulares, internet y televisión y de entrega a domicilio que ya uno ni socializa ni tiene contacto con la gente. Y hasta los clubs nocturnos se encuentran vacíos por lo que sea, casi no se llenan más que ciertas ocasiones. Um, so what I'm so what I'm saying is for socializing we have to be actively socializing because there are some very negative effects if you don't socialize, if you don't go out, if you don't interact with people. You're gonna have very um, mental and emotional and physical issues if you don't socialize. You know, first of all, your behavior will probably be weird, and then you know, uh, your mind also will start playing tricks on you. You know, so if you seen the movie Castaway with Tom Hanks and when he's all alone in an island and he has to make up a friend because otherwise he will literally go insane. Um, that uses that as a tricked way of coping, a self-defense mechanism to keep himself grounded in reality and keep himself from going insane. And even as in the Bible, God says it is not good for man to be alone. So that's why He created Eve, and that's why He created woman. And so, especially these days, we get mixed messages, and living with different people is hard. So, como le estaba diciendo de la película Tom Hanks y miras cuando se queda la película Castaway, donde se queda atorado en una isla solo y hace la pelota, la convierte en un amigo para su manera de defenderse contra la enfermedad mental, porque te puede engañar tu mente si te la pasas todo solo, te puede afectar tu cerebro, tu bienestar, y los puede llevar hasta que se vuelvan, no digo la palabra, locos, pues. Se pueden volver hasta locos de no tener contacto con la gente es necesario. Hasta Dios lo dijo en la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso le creó a Eva, a la mujer, y just to make this point clear, people that are in so in isolation and in prison. Well, like I was saying, before I get interrupted, uh, we know the studies and people that isolation in prison or in mental institution, uh, their mental health deteriorates and it gets even worse because they are isolated, kept away from people and society. It really affects their mental health to the point that where they can go insane, and that's really frightening to know. And we spend a lot of the majority of time alone, and I also talk about this in other podcasts when we're alone, to turn to God, because sometimes you don't have a choice,
You don't, sometimes you don't even get along with your relatives or with your family or whatever, you find yourself alone. And that's one of the reasons why God tells us to get together, to when we go to worship, when we go to church, and you know, we're around people, around our brothers and sisters, and is probably one of the most important things that we can do as children of God. Be around one another and lifting each other up and spirit and in spirit and you know and bonding with one another, making friendships and acquaintances and and como les estaba diciendo en inglés, mucha gente que se encuentra encerrada en la cárcel o prisión o en instituciones mentales donde están solos, encerrados, ah, ah, su salud mental se les empeora porque están solos, más se vuelven más locos. Y eso ha sido demostrado en muchos estudios, y por eso es importante como hijos de Dios tender a misa y estar alrededor de otros creyentes como nosotros, para que nos animemos y nos demos pues ánimo, y nos ayudemos y oremos por uno por otro, y estar en la casa de Dios, y así no nos encontramos solos, especialmente en las temporadas navideñas. Es cuando mucha gente está solo. Y de eso he hablado en mi otro podcast, he hablado de eso, y pues muchas veces no se lleva uno con la familia, y a veces es preferible estar solo, porque si está uno junto con la familia, pues se la lleva uno discutiendo y peleando, y pues ni modo, somos personas conflictivas a veces, todos. um, yeah, sometimes we're conflicted people, but let's not take for granted. I think it was Paul that said, the gathering of believers. Let's not take it for granted, and let's let's uh, let's practice it. And a lot of people practice it as much as they can, at least, and some people at least they can, once a week. Do it maybe 2-3 times a week, because some of the churches are far away from me, so I'm not able to practice it all the time, but yeah. So, como dice, creo que fue el apóstol Pablo, no hay que tomar no hay que tomarlo en vano cuando nos congregamos como hermanos, hijos de Dios, y debemos practicarlo. Y pues, aunque a mí me quedan un poco lejos a las iglesias, pues trato de hacerlo lo más que puedo, unas 2-3 veces a la semana. Hay unos que lo hacen menos, y unos que lo hacen una vez a la semana, y unos que lo hacen casi todos los días a la semana, si son afortunados de vivir cerquitas de una iglesia. But yeah, let's not take it for granted, socializing and working on our socializing skills and making friends and acquaintances. It's not good for men to be alone, so it's not good for women to be alone. So, hay que no tomarlo en vano cuando nos social, no puedo decir en español, social, no lo puedo decir, no la cambió mi teléfono en escritos. Socializing, pues así cuando estamos socializando, rezo por mí que pueda pronunciar las palabras, socializando. No hay que tomarlo en vano, pero tenemos que practicarlo como Dios nos ordena, así, y pues y hacer amistades, y las amistades siempre, y mantener las amistades que tenemos, y no hay que pasar tanto tiempo solo, a menos que estemos trabajando en algo, en un proyecto, así como yo ahorita estoy aprovechando. Ahorita que estoy solo, aprovecho para hacer mis podcasts, algo productivo mientras no trabajo y no estudio, para poder
hacer pues lo que Dios me ha mandado hacer. Yeah, like I was saying, so let's not spend a lot of times alone unless you were working and doing something productive, you know. Like me right now doing my podcast there. Yeah, I'm spending a lot of time alone, so yeah, doing the will of God. But yeah. Well, that's it for today, folks. Thank you so much. Eso es todo por hoy. Amigos, muchas gracias.